อรุณสวัสดิ์คือสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะพูดรัวๆไว้ก่อนเพราะว่าช่วงเริ่มต้นคลิปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันสตาร์ทเมื่อไหร่ครับเพราะว่าบางทีมันกด start recording แล้วมันเขาเรียกอะไร start broadcasting แล้วมันไม่ได้เริ่มทันทีนะครับมันจะดีเลย์ประมาณ3 นาทีกว่าไอ้คำว่าสวัสดีทุกครั้งที่ผมพูดหายไปหมดเลยครับมันเริ่มต้นตอนที่พูดไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้ สวัสดีฮะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะฮะเผื่อไว้ก่อนกลับมาตามสัญญานะครับก็สัญญากับใครไว้ก็ไม่รู้สัญญากับตัวเองนะครับว่าจะมาเล่นช่วงเวลา15 นาฬิกาอีกทีหนึ่งเพื่อพวกกูจะได้เปิดแอร์ด้วยครับแม่งร้อนชิบหายเลยเชี่ยแม่งร้อนนะแบบตอนที่นั่งเล่นตอนบ่ายโมงอะอุณหภูมิห้อง36 องศาครับแม่งจะไป37แล้วเนี่ยโคตรร้อนเลยครับตอนนี้36จุดเท่าไหร่เปิดแอร์มันสักระยะมัน36.3นะครับร้อนมากขนาดน้ำยังอุ่นเนี่ยมึงคิดดูโอ้โหไม่ไหวว่ะกูจะตายเอาอากาศแม่งบ้าบอที่สุดเลยเดี๋ยวปรับพัดลมแอร์นิดนึงครับโอ้ยเครื่องปรับอากาศช่วยชีวิตครับตอนเนี้ยถึงแม้ค่าใช้จ่ายมันจะไม่ช่วยกูแล้วตอนเนี้ยชี้แอร์ก็แพงค่าไฟแพงครับกูอะไรยิงทิ้งแม่งหมดเลยแต่อย่างนี้เองฮะเดี๋ยวแม่งพัดลมแอร์มันโดนว่ะโอ้ยต้องปรับขึ้นนะครับ Date from above โอ้ยจะทำอะไรต่อวะเนี่ยโอเควิ่งไปทางซ้ายนะเราจะวิ่งไปทางซ้ายกันนะฮะเราจะไปตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้ววันคืนที่งดงามจะคืนกลับมา แล้ววันคืนที่งดงามจะคืนกลับมามีคุณไม่โดนมีคนไม่โดนไอ้โง่พวกโง่ๆเล่นกับกู I think I'm in the clear. No! Please help! Worry that up later. You plucked me from death's grasp. Thank you.
Scrabbling a bit. ตอนนี้ไม่มีแคมป์ไฟอีกแล้วเหรอ The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Stalkers in the open. Watchers on the other side.
ดนแต่ระยะไกลปะวะฮี่โดนกูตลอดเลยสัสDo they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave. Okay, that was too far.
ไล่กูจนตกเหวนี่ฮ่าต้องปีนใหม่อีกGot too much already. Right. โ
สู้กับชี่ว่าแล้วเชียว Guessing I'm almost there. Correct.ไม่ดีว่ะGaia. Need them soon enough. Good. I can use this.
sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Don't look down. Don't look down. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, but we both know that you... You make it sound like I should... Not at all. A key In her... She's me because of God. But... You know what by the... That would... It's... Yes. When you find everything to pick... Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. Mind your footing. ขอบคุณมากเดินเร็วโคตร Guess that's my way across. It's, held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. Glad that's over. This must have been where they lived. What's left of it? Once this was all enclosed by rock and metal.
Elizabeth's room. I know. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed. Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. ง่วงนอน Unless the hatch servos พู were ดเยอะ manually พูดแยะ re-engaged. บทสนทนาเยอะจริง I'm now switching to a หลอกมึง recording ยาว of the event. Well, I'm not going out there. Now, who has signed up for? Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... Happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. No! That was the last transmission of Elizabeth Sobeck. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were achievement beyond exceptional. When her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel.
To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Bắn nữa. There's another section. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? Please, stop trying to access the system, okay? See what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. And what I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after me. And women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere. He killed them all.
So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, the world we're living in. A monument to... Not oblivion, silent. โหปุ๊บความหวัง I'm the master override it. The master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. เฮ้ยมันใกล้จบแล้วนี่หว่าแป๊บนึงนะครับมันมีมันมีข้อความมาTry not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Keep holding, keep holding. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. It's a long story. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many. In my case, the device was heavily damaged. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally... that's when I detected it. A faint signal. A real kindred spirit. I followed the signal to its source.
I don't need to hear anything more. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence. Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing.ไม่รู้จะอัพอะไรแล้วครับอะไรที่จำเป็นTo tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire...อะไรกันShadow Stalwart Discuss Equip มันคืออะไรวะ Shadow Stalwart เนี่ย Silence Lands
ฉันโดน Star Wars แป๊บนึงนะดูรายชื่อเพื่อนนิดนึงครับมันต้องพับจอพอพับจอทีมันจะต้องตัดจอเขา Red Dead Redemption Undead Nightmare Red Dead okay. Just because he failed to kill the Sun King doesn't mean he's any less guilty. He should pay. Avis, I'm hoping for a better day tomorrow. It's a bit frivolous, isn't it?กูอยากรู้จริงๆเลยนะชุดเนี้ยมันสวยนะครับโอ้โหไอ้รอยแม่งออกชุดเนี้ยสวยนะโชว์เอวนะครับแต่ตอนแรกอะที่ผมเล่นอะผมนึกว่าจะใส่ในชุดนี้เหมือนกันแต่พอไปนั่งวิเคราะห์ดูระหว่างที่เล่นนะเจอศัตรูตัวไหนแม่งปล่อยไฟวะกูถามจริงเถอะกูเจอแต่แม่งปล่อยน้ำแข็งใส่อีห่าคือชุดแม่งสวยจริงแต่แบบกูไม่ได้ใส่อะชุดสวยแต่กูไม่ได้ใส่รู้สึกหงุดหงิดไงก็ไม่รู้ต้องมาใส่นั่งตามเหมือนแบบตามสเตตัสที่โดนโจมตีครับที่ศัตรูมันโจมตีใส่เพื่อป้องกันเลือดโอ้Silence Crafting materialนี่คือสายฟ้าช็อกง่วงนอนใส่ชุดอะไรดีวะคือยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะไปเจอศัตรูอะไรอ่ะใส่ที่ไหนวะเจอศัตรูประเภทไหนผมจะเปลี่ยนให้มันเข้าเรื่องให้มันคุยกันให้เรียบร้อยนะ
said he lost another caravan and machine. Go up your loft. Guard, not the town crier. Girl applied to the city guard the other day. Fighting machines. Chasing around here. ท็อกซันคิงเอบอร์ดใครคือซันคิงวะ Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called นี่ the สงสัยจะเป็น Eclipse. ฉากจบแล้วครับ They will attack soon from the น่า west จะลุยครั้ง with สุด an ท้ายที่ army สู้กับ of เฮดิส ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. อ๋อผมนึกออกแล้วศัตรูที่ปล่อยไฟก็น่าจะไอ้พวกหุ่นยนต์ที่มันดำๆที่มันควบคุมโดยเฮดิสนั่นแหละมันยิงเป็นมิสไซล์น่าจะเป็นไฟนั่นแหละรับรวมเป็นไฟนะครับ And do keep me appraised of each new arrival. ไอ้พวกระเบิดตุ่มๆเนี่ยไม่รู้ใช่ป่ะไฟ Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. อะไรวะ optional review optional rest before the final battle นะจริงครับเป็นฉากสุดท้ายแล้วอ๋อพอดีผมง่วงนอนว่ะไม่พร้อมที่จะเล่นต่อ ง่วงมากเลยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวร่างกายมันเฟรชกว่านี้แล้วจะมาเต็มที่กับมันนะขอไปนอนก่อนถ้านอนหลับนะแต่มันง่วงมากก็คงหลับแหละบางทีมันเนี่ยเรานั่งเล่นอยู่แล้วมันง่วงจัดๆนะครับพอล้มตัวไปนอนจริงๆแล้วปิดทุกอย่างแล้วจะไปนอนแล้วขึ้นเตียงเฮ้ยแม่งตาสว่างว่ะเหมือนกับว่าเราหลับไม่ลงอ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยครับก็เลยไม่แน่ใจตัวเองเนี่ยถึงได้บอกว่า ถ้านอนหลับนะ
prepare the final battle optional เดี๋ยวก็ไปทำ optional ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยวิ่งไปเซฟก่อนนะ To deserve this. Everyone needs a splash of color in their lives. What did you want to talk about? You were an outlander. Speaking of which, other blocks. If you bring มึงให้กูเทรดเถอะกูไม่อยากฟังมึงจะขายของร้องหาเลยของพวกมันเต็มเลยแล้วไอ้พวกนี้ผมไม่กล้าขายนะเผื่อคราฟไม่รู้ใช้คราฟอะไรบ้างอันนี้คงไม่ต้องใช้เยอะ Slider Heart Scrapple คือมีทุกตัวลบอันนี้ไปอย่างละอันแล้วกันนะจะได้เพิ่มช่องเนี่ยเยอะชิบหายอันนี้ก็เยอะจังไม้น่าจะทิ้งไว้ป่ะ Till we meet again. I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. ยิงขนาดแคมป์ไฟอันเดียวต้องวิ่งไกลมากเลยครับเมืองมึงใหญ่เกินต้องไปพักผ่อน prepare for the final battle ไปถึงตัวผมนะอันนี้ในชีวิตจริงนะเลสก่อนกูต้องไปนอนก่อนนะมันง่วงจริงการต่อสู้ศึกสุดท้ายครับแต่ไม่ใช่พาร์ทจบแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมี DLC Frozen Y อีกมันจะมี DLC อีกตัวเนื้อเรื่องที่จะอยู่แผนที่ทางขวาบนจอนะครับเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันยังมีอาวุธดูที่อาวุธครับโอเวอร์ไรด์อันสุดท้ายน่าจะอยู่ โทษทีโอเวอร์ไรด์อันสุดท้าย น่าจะอยู่ขวาบนนั่นแหละนะครับโอ้เสียงกูคอมันพังแล้วโอเคฮะจะปิดละ